everyone, I'm Karthika and welcome back to this channel. As usual, താഴെ description boxനകത്ത് Eagle International Instituteനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Please go through that and we are happy to help you if you need us. Today's video is not about IELTS, it's about OET speaking. So all the OET candidates out there, please gather around and let's see what's in it. OET സ്പീക്കിങ്ങിനകത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂവറിനായിട്ട് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ റെസ്പോൺസിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ടോൺ, നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റീഅഷ്യൂറൻസ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണ്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ OET സ്പീക്കിങ്ങിനെ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇതിനൊരു 4 steps ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ സെറ്റിംഗ്, സിനാരിയോ ആൻഡ് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് ദ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്. എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദാറ്റ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് ആ ഒരു സെറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. സെറ്റിംഗ്സ് വെച്ച് പല ടൈപ്സിലുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ക്ലിനിക് ഓർ എ ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ഓർ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് ഓർ റിസെപ്ഷൻ ഓർ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെ പല സെറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നമുക്ക്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേ കാർഡിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സെറ്റിംഗ് വായിക്കുക, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ സിനാരിയോ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സിനാരിയോനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ടാസ്ക് വായിക്കുക. ടാസ്ക് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് ടാസ്കിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2, അണ്ടർലൈൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി അഡ്രസ്ഡ്. I strongly recommend you to do this because നമ്മളൊരു എക്സാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനകത്തൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഒരു പ്രാക്ടീസ് ടൈമിലൊക്കെ ഓക്കെ, നമ്മൾ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും, നമുക്ക് ടൈമുണ്ട്. സോ ഈവൻ ദോ നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു കീ പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കീവേഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമുക്കൊരു റോൾ പ്ലേ കാർഡൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമായിരിക്കും. ഹൗവെവർ ഇൻ ആൻ എക്സാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചായിരിക്കും. സോ നമ്മളെല്ലാവരും സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ബിക്കോസ് യൂഷ്വലി നമ്മളെല്ലാവരും ഹ്യൂമൻസ് ആണ്. സോ ഇതുപോലൊരു പ്രഷറൈസ്ഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പേപ്പറിനകത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് വരും. ബിക്കോസ് വി വിൽ ബിക്കം ബ്ലാങ്ക്. സോ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് അണ്ടർലൈൻ ദ കീ പോയിന്റ്സ് ഇൻ യുവർ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്. സോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ദോ നിങ്ങൾ എക്സാമിനറിനായിട്ട് നിങ്ങൾ കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡിനകത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഞാൻ ഇനി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെന്നുള്ളത്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങളത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ചാൻസ്. സോ നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് ടൈം മുതലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനകത്ത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. സോ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു അണ്ടർലൈൻ ദ കീ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് കീ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി അഡ്രസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി കോൺവെർസേഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്പർ 3, സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദി കോൺവെർസേഷൻ. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇൻ OET സ്പീക്കിംഗ് ആസ് എ നേഴ്സ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഓപ്പൺ എ കോൺവെർസേഷൻ. സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 3 step ക്രൈറ്റീരിയ ഫോളോ ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഗ്രീറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, introducing yourself to the patient and asking for the basic information from the patient. ഓരോ സെറ്റിങ്ങിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഒന്ന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെ ഓരോ സെറ്റിങ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഹൗ ക്യാൻ യു ഗ്രീറ്റ് എ പേഷ്യൻറ്റ്? യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ഹലോ. യു ക്യാൻ സേ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓർ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓർ ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ളത് നമ്മളെ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സെറ്റിങ്സ് ആക്ച്വലി. സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു വാർഡൊക്കെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മൈ നെയിം ഈസ് കാർത്തിക ഓർ ഐ എം കാർത്തിക, ഐ എം വൺ ഓഫ് ദി രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ. ടുഡേ ഐ എം അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യു. ഓർ യു ക്യാൻ സേ ഐ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് യു ടുഡേ. ഇനി സെറ്റിംഗ് ഒരു സബർബൻ ക്ലിനിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഐ എം കാർത്തിക ആൻഡ് ഐ എം വൺ ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ. സപ്പോസ് ഇനി അതൊരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഐ എം കാർത്തിക, ഐ എം വൺ ഓഫ് ദി രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 2 steps കഴിഞ്ഞു. ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മൾ ആരാന്നുള്ളത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. 3rd സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം. ഇതും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെറ്റിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പല സെറ്റിങ്ങും നമ്മൾ പല രീതിയിലാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു വാർഡ് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഫോർ മൈ കൺഫർമേഷൻ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മി യുവർ നെയിം, ഓർ യു ക്യാൻ സേ
May I check your identity? If the patient say yes, then you can say, what is your name and what is your age? Okay. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, how do you spell your name? അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വാർഡ് സെറ്റിംഗ് ആണല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, how is your health today? Or can you please tell me about your health today? Or you can ask, how are you feeling today? സപ്പോസ് ഇനി ഇതൊരു ക്ലിനിക് സെറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാം? യു ക്യാൻ സേ, ഹൗ മേ ഐ അഡ്രസ് യു? ഓർ യു ക്യാൻ സേ, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മി യുവർ ഗുഡ് നെയിം? ഓർ യു ക്യാൻ സേ, മേ ഐ നോ യുവർ ഗുഡ് നെയിം പ്ലീസ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്തായാലും നമ്മളോട് അവരുടെ പേര് പറയുമായിരിക്കും. സോ ദെൻ യു ക്യാൻ ആസ്ക്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഏജ്? ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് വിത്ത്, വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ ടുഡേ? ഓർ how can I help you today? So next, ഒരു എമർജൻസി വാർഡ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കാം, or emergency department. Most of the patient in emergency department are under urgencies. ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന വരില്ല. ബിക്കോസ് എല്ലാവരും ഹറിബറിയിലിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ നോക്കാനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ്ലി, ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ മുൻകൂട്ടി ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻ കേസ് യെസ്, ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ സിനാറിയോയിൽ തന്നിട്ടുള്ള നെയിം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം, ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ടാസ്കിലോട്ട് കിടക്കാം. അതർവൈസ്, ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സീൻ ബൈ എനി വൺ, ദെൻ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദെയർ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് വേണം ചോദിക്കാൻ. വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഏജ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യു? And if the conversation is happening in a reception setting, then you can directly ask like, how may I help you today? And the fourth step is, speak according to your interviewer's response. Most of the time, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂവർ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ അവർ അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ നിന്ന് വരണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല അവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു വെച്ച് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൻസേഴ്സ് പഠിച്ചു വെച്ച് പോയി ഇതൊന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദാറ്റ് എക്സാമിനർ ആസ് യുവർ റിയൽ പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ആക്ട് ലൈക്ക് എ റിയൽ നേഴ്സ്. അവരെന്ത് പറയുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ടോൺ, നമ്മുടെ വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് പഠിച്ചു വെച്ച് നിങ്ങൾ പോകരുത്. ഓക്കെ, ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ. OET സ്പീക്കിങ്ങിനെ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നൗ ഇനി നമുക്ക് 2 ടിപ്സ് പരിചയപ്പെടാം, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് OET സ്പീക്കിംഗ് ബെറ്റർ ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളത്. നമ്പർ 1, പ്രാക്ടീസ്. OET സ്പീക്കിങ്ങിനകത്ത് പ്രാക്ടീസിന് വലിയൊരു റോൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സ് കിട്ടുന്നോ അത്രത്തോളം റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനറിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് സ്പീക്ക് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ എത്ര തിയറി സ്റ്റഡി പഠിച്ചാലും നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു അറിവ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ എത്രയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, വാച്ച് സാമ്പിൾ സ്പീക്കിംഗ് ഓഡിയോസ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സാമ്പിൾ വീഡിയോസ് കാണുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് സ്പീക്കിംഗ് ടിപ്സ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ഒരു റിയൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങളൊരു കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവരെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വോയിസ് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അവർ എംപത്തൈസ് ചെയ്യുന്നത്, റിയഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പിൾ സ്പീക്കിംഗ് ഓഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി റെക്കമെൻഡ് യു ടു വാച്ച് സം സാമ്പിൾ സ്പീക്കിംഗ് വീഡിയോസ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കി നോക്കാം. റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ സ്ക്രീനിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. So the nurse setting is a hospital ward. Your patient is 29-year-old heavy drinker who has been admitted to hospital with liver cirrhosis. You are collecting information from the patient. നമ്മുടെ ടാസ്കിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? Ask the patient about his or her general background, family, home and habits. Respond to the patient's questions about how to give up drinking. Give your advices in positive and friendly way. And conclude in a positive manner. So ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ സ്പീക്കിംഗ് നമുക്ക് കാണാം. Good morning. Good morning. I'm Karthika and I'm one of the registered nurses working in this hospital. For my confirmation, may I know your good name, please? Yes, my name is Oliver. Okay, Oliver. And how old are you? I'm 29. Okay. So I'm here today for collecting some information about you, Oliver. If you don't mind, can we proceed into this? Yes, sure. Thank you.
So, you are admitted here because of liver cirrhosis. Am I correct? Yes, nurse, you're right. Okay. Thank you for the information. So, tell me, Oliver, how are you doing today? I'm feeling anxious about my disease, nurse. Yes, Oliver, I can see that you appear to be very upset by this. Would you like to talk more about that? Yes, nurse, sure. Okay. So, could you please tell me a bit about your family and where you live? Yes. In my family, I have my parents and one sibling, my younger sister. I used to live with them, but currently I'm living with my friends in another apartment. Hmm, okay. And do you have any habits of drinking or smoking? Well, yes, my friends and I go for parties almost every day. We do consume huge amount of alcohol daily. So I would say I'm a heavy drinker, but no, I don't smoke. Mm-hmm, I see. How long have you been drinking alcohol? Since I moved to my apartment, it's like 2.5 years. Mm-hmm. And how often do you drink these days? On every weekends and weekday evenings too. Okay. For a clear picture, could you please tell me, on an average, how many pegs do you consume in a day? I really don't know clearly, nurse. It can be on an average about 10 pegs a day. Okay, that's a huge amount. Are you aware of the consequences of your habit, Oliver? I guess I do, nurse. Maybe that's why I'm here. But it's the only way I can find my happiness. Yes, Oliver. It is understandable to think like that. However, studies have shown that one of the major causes of liver cirrhosis is chronic alcoholism. And in your case, it is imperative for you to control the alcoholic intake in order to recover from this condition. Are you aware of that? Yes, I am, nurse. Very good. We are doing best from our side, and we need you to take an initiation to control your habits for an effective outcome from this treatment. Are you getting me, Oliver? Yes, nurse, I do. I clearly understood what you are talking about. Good. So tell me, Oliver, have you ever tried to quit drinking? Uh, uh, the truth is that I never felt the need for that. But right now, I really wish to stop this slowly. I appreciate you for your decision to change your life, and I can understand how hard is it to change a habit. You can do that gradually instead of stopping all at once. All you need to do is to start by cutting down the number of pegs you consume. Do you think you can do that, Oliver? I think I can, but I'm afraid of the consequences, nurse. What if I get the craving again and I don't get the alcohol? God, I can't even think about that. I totally understand that, Oliver. It's quite natural that when you suddenly stop drinking, you will feel this withdrawal, and I know it's hard to deal with. But if you're doing it by steps, it won't be much harder, trust me. You can start by reducing the number of pigs, and gradually we can stop this. Yes, nurse, maybe it will work. Of course, it will, Oliver. So, could you tell me what is your friends and family's opinion about your drinking habits? My family really want me to stop this all, but my friends, they doesn't encourage me for that much. Okay, I get it. So tell me, Oliver, have you heard of Alcohol Anonymous? No, nurse, what is that? Don't worry, Oliver, I can explain that. It is a support group for people who really want to quit the substance abuse or chemical dependency. Their only membership requirement is a desire to stop drinking. People can share their experience with anyone seeking help with drinking issues. They have workshops and counseling sessions too. I think it can be helpful for you during this time. What do you think, Oliver? I really don't know if I will get enough time to do that, nurse. My work schedules are pretty unpredictable, but I will definitely try for that. Good. And I strongly suggest you to move back to your home with your family, or you can move with your other friends who won't encourage you to drink. In either ways, you can get an effective support to change yourself to a better person. Yes, nurse. I think that will be good for me to start a new life. Yes, Oliver. And apart from this, you can try yoga and meditation too. Many people have tried this. And yes, it has worked for them. What do you think, Oliver? It sounds nice, nurse. I think I should sign up for this. Very good.
I can see that this is a big decision from your side, and we all are here to help you with this, okay? Thank you so much for your encouragement, nurse. It's my pleasure, Oliver. Do you have any further questions to ask me? No, nurse. Okay, Oliver, I'm glad to hear that. So, I will see you soon. Till then, please be comfortable here and take care. Bye. Bye, nurse. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റി ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.